Hello, friends. Today I am going to talk about the past continuous tense. The past continuous tense. Past continuous tense කියන්නේ අතීතයේ කරමින් පැවති ක්‍රියා එහෙම නැත්නම් අතීතයේ කෙරමින් පැවතුණු ක්‍රියා. මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔබට වැටහෙවි. Look at the board. Now it is 2 p.m. This morning my uncle visited me. When he arrived, I was having my breakfast. Actually, I was having my breakfast. Actually, it is a rainy day today. It was raining when he arrived. In spite of the rain, he arrived here for an urgent matter. මේක කියන්නේ දැන් වෙලාව 2යි. Now it is 2 p.m. This morning my uncle visited me. අද උදේ මගේ මාමා ආව මාව බලන්න. When he arrived, ඔහු පැමිණෙන විට, he arrived means ඔහු පැමිණුණා. When he arrived, ඔහු පැමිණුණු විට එහෙම නැත්නම් පැමිණි මොහොතේ I was having my breakfast. I was having මම කමින් හිටියේ කකා හිටියේ. I was having my breakfast. I was having my breakfast. Actually, ඇත්තෙන්ම it is a rainy day today. I began this paragraph with this morning කියලා කිව්වා. මේ පැරග්‍රාෆ් එක තුල this morning කියලා කිව්වා. ඒකේ තේරුම අද උදේ කියන එක. ඒක නිසා මට කියන්න පුළුවන් actually it is a rainy day today. I don't need to tell it was a rainy day. It is a rainy day today. It was raining. ඒ උදේ වහිමින් පැවතුණා when he arrived. ඔහු පැමිණෙන විට. In spite of the rain. In spite of the rain කියන්නේ වැස්සේ වැස්ස තිබියදීවත් he arrived here. ඔහු පැමිණියා මෙහි for an urgent matter. හදිසි අත්‍යවශ්‍යක කාරණයක් සඳහා. එහෙමනම් ඉහත කිව් විදිහට අපි was සමග verb plus ing එහෙම නැත්නම් present participle රූපය පාවිච්චි කරා. මෙතන නම් having පාවිච්චි කරා. having what? breakfast. උදෑසන ආහාරය. was having breakfast. I was having. Who was having? I was having. I was having my breakfast. We can say he was having my breakfast. He was having his breakfast. He was having his breakfast. And she was having her breakfast. ආදි වශයෙන් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් singular noun එකක් හෝ pronoun එකක්. these are pronouns. singular pronoun සමග අපි was කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් singular noun එකක් අපි ගත්තොත් as the subject එක විදිහට අපි was තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. I was, he was, she was, Nimal was having his breakfast. Then dog was having its breakfast. Balla. Right? In this way, with was we use a singular pronoun or singular noun as the subject. was සමග අපි singular noun එකක් singular pronoun එකක් පාවිච්චි කරනවා past continuous sentences හදන්නට. ඒ වගේම
අපි were සමගත් භාවිතා කරනවා. were having, who were having, we were having our breakfast. We were having our breakfast. You were having, ඔබේ ආහාරය ගනිමින් හිටියා. You were having your breakfast. උදේ ආහාරය breakfast. Then they were having their breakfast. They were having their breakfast. Children, ළමයි කකා හිටියා. ළමයි උදෑසන ආහාරය කකා හිටියා කියන අදහස ප්‍රකාශ වෙන්නට අපි were සමගින් තමයි subject එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් past continuous sentence form එක තමයි was or were සමගින් verb plus ing පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ rest of the sentence වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. then was ට ගැලපෙන්න අපි පාවිච්චි කරනවා ඒක වචන නාම පදයක්. were ට ගැලපෙන්න නම් බහු වචන නාම පදයක් උක්තේ ලෙසින් භාවිතා කරනවා subject විදිහට. එතකොට I කියන එක බොහෝ විට අපි කිව්වා බහුවචන උක්තයක් ලෙසයි සලකන්නේ කියලා. නමුත් මෙතනදී අපි I සමග was තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. I were නෙවෙයි. I were භාවිත කරන වෙනම අවස්ථා තියෙනවා. If I were you, like that. ඒ වගේ වෙනම භාවිත කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි වෙනමම පාඩමක සාකච්ඡා කරනවා. Now look at these sentences. I was taking my breakfast at 8 am. මම මගේ උදෑසන ආහාරය ගනිමින් හිටියා උදේ 8ට. It means උදේ 8 කියන්නේ මේ වෙලාව නම් මේ වෙලාවෙන් පෙර මොහොත අපි දන්නෙත් නෑ. අපිට ඒ සම්බන්ධ වැදගත්කමකුත් නැහැ. මේ වෙලාවෙන් පසු මොහොත අපි දන්නෙත් නෑ. 8 කියන මොහොතේදී අපි කකයි හිටියේ. I was taking my breakfast at 8 am. නමුත් අපිට මෙහි at 8 am කියන time expression එක වෙනුවට කාලය දැක්වෙන point of time වෙනුවට අපිට පුළුවන් when he arrived වගේ time expression එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේකෙනුත් කාලයක් දැක්වෙනවා. ඔහු පැමිණි මොහොත. ඒ වෙලාවේදී මම මගේ breakfast උදේ ආහාරය ගනිමින් හිටියේ. Second sentence, I had my breakfast at 8 am. I had my breakfast at 8 am කිව්වොත් එහි තේරුම I started my breakfast at 8 am. මම මගේ උදේ ආහාරය ආරම්භ කළේ 8ට. ඒ වෙලාවේ තමයි කන්න ගත්තේ. See the difference. Learn the difference. Difference එක වෙනස හඳුනා ගන්න. මේක have වල past tense form එක. අතීත කාල රූපේ. had. I had my breakfast at 8 am. මම උදේ ආහාරය ගන්න පටන් ගත්තේ 8ට. එවනම් I had my breakfast at 8 implies that I started my breakfast at 8. Until 8, I was doing something else. 8 වෙනතෙක් මම කරමින් හිටියේ වෙනත් වැඩක්. ඒ වගේම මේ කාරණයක් මතක තියාගන්න. Past continuous tense can be used without a time expression to indicate gradual development. Look at these two sentences. මේ වාක්‍ය දෙක දිහා බලන්න.
First one, it was getting warmer. Warm means unusum, rasne. Adjective form එකක් warm. Warm, when we consider as an adjective, warmer is the comparative form. Warm is the positive form. Warmer is the comparative form. Comparative form එක අපි පාවිච්චි කරලා තින්නේ get කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක get වල past present participle එක get වල present participle එක getting was getting එරන් තින්නේ past continuous. මොකක්ද වෙමින් පැවතුනේ? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙමින් පැවතුණා. රස්නේ වැඩි වෙමින් පැවතුණා. It was getting warmer. Another example, the wind සුළඟ, the wind සුළඟ was rising. rise කියන්නේත් අපි වැඩි වෙනවට. එතකොට the wind was rising කියලා කිව්වොත් සුළඟ වැඩි වෙමින් පැවතුණා කියන අන්න ඒ වගේ gradual development වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ක්‍රමිකව වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුණා. අන්න ඒකයි gradual development කියලා කියන්නේ. Gradual means ක්‍රමිකව, ක්‍රමයෙන්, ටිකෙන් ටික. See how past continuous can be used to give another meaning. Okay. Now look at these sentences. First one, when she came in. She came in. When she came in, I was editing a video. I was editing. Mama edit කර හිටිය වීඩියෝ එක. කපන්න තියෙන කොටස් කැපුවා. එකතු කරන්න තියෙන කොටස් එකතු කරා. වෙනස් කරන්න ඕන කොටස් වෙනස් කරා. I was editing a video. මම වීඩියෝ එකක් edit කරමින් හිටියේ. As I was second on, as I was crossing the road. As I was crossing the road. මම පාර හරහා පනින විට පනිනකොට I stepped on a banana skin. මම පය තබුවා on a banana skin. වැරදීමකින් පය තබුවා on a banana skin and fell. ඒකල වැටුණා. Third one, while he was watering, past continuous. එය වතුර දමමින් සිටින අතර කියන අදහස දෙන conjunction එකක් තමයි while කියන්නේ. While he was watering the vegetable beds. එළවලු පාත්ති වලට වතුර දමමින් සිටින අතර it began to rain. වහින්නට පටන් ගත්තා. Let's go to number 4. I get a bad smell. I get a bad smell. මට ගඳක් දැනෙනවා. ඒකයි ඒකේ අදහස. I feel a bad smell. ගඳක් දැනෙනවා. Were you smoking when I came in? I came in. මම ඇතුළට ආවා. මම එන විට. Were you smoking? Were you smoking is an interrogative form. You were smoking. You were smoking. ඔබ දුම් බිබී හිටියා. Were you smoking? දුම් බිබී සිටියාද? Were you smoking a cigarette? Or were you smoking a cigar? ආදි වශයෙන් අපිට අහන්න පුළුවන් සිගරට් එකක් බිබී හිටියද? සුරුට්ටුවක් බිබී හිටියද? ආදි වශයෙන්. Were you smoking when I came in? මම ඇතුළට එනකොට දුම් බිබී හිටියද? Were smoking, past continuous. While they were swimming, someone stole their clothes. While they were swimming, someone stole their clothes. ඔවුන් පිහිනමින් සිටි අතරේ අතර කියන conjunction එක තමයි while කියන්නේ. පිහිනමින් සිටි අතර. They were swimming. ඔවුන් පිහිනමින් හිටියා. They were swimming. There is a plural subject. Therefore, we use were here. Plural subject එක නිසා plural
කරන්න අපි වර් කියන අතීත රූපය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Someone stole their clothes. යමෙක් ඔවුන්ගේ ඇඳුම් සොරකම් කළා. In this way, you will be able to build up past continuous sentences as I told you, as I taught you. If you learned something from this video, please give me a like as well. Leave a comment below the video and press the subscribe button as well to get my videos to right up to your doorstep. Good luck.